Karibu sana mpenzi mtazamaji kwa kipindi chetu ambacho kinaangazia vijana, The Youth Talk Show, kiletwa kwako kutoka hapa Biblia Husema Broadcasting kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 masaa kama haya, ukiwa umeketi pale nyumbani pamoja na wazazi. Masuala ambayo yanahusisha na vijana, na bila shaka wiki iliyopita tulikuwa na mengi ambayo tulikuwa tunaangazia kupitia kikundi ambacho tulikuwa nacho, na wiki hii pia niko na watu hapa studio ambao wanaenda kuangazia masuala haya ya vijana. Kumbuka kwamba vijana wengi wakiwa nyumbani, shule za taasisi, shule za upili, shule za msingi, vyuo vikuu, bado wako nyumbani na wanapitia masuala mengi sana, hasa wakati huu wa maambukizi ya COVID-19. Na ningependa sana kuwahusisha nyote katika mjadala huu kupitia Biblia Husema Broadcasting kwa Facebook page na B Husema Twitter page, ili tuweze kusikiza maoni yenu mkiwa pale nyumbani. Mimi ni msimulizi wako Tom Juma ama TJ. Ili tuweze kuendelea pamoja, wacha nikaribishe wenzangu kwenye studio. Wacha nianze na dada yangu hapa karibu. Jina lako tafadhali na kile ambacho unafanya wewe kama kijana. Habari zenu. Kwa majina naitwa Shukri Said and I'm a youth advocate. Nafanya kazi na organizations kadhaa na everything I work with is based on youth. Okay. Asante sana Shukri. Mambo ya vijana. Karibu sana. Jina langu ni Gloria Niohi. Pia mimi ni youth champion ama youth advocate. My youth champion. All right. Kwa majina ni Philip Lelei, mimi ni youth advocate na DSW and peer educator na Family Health Options Kenya. Watu mnajihusisha mambo mengi sana. Karibu dada. Okay, naitwa Nancy Oyula. I'm a youth advocate DSW and EYP na pia I'm a student Moi University. All right. Mwanafunzi yuko hapa. Asante sana. Wacha mheshimiwa hapa aji introduce yeye kama kijana. Yes. Karibu sana. Asante sana TJ. Kwa majina ni Mark Wanjohi Madhenge Gashagwa Bwenyenye Kiprotich. Yote ni yangu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Nafurahia sana kuwa hapa. Nafanya kazi na shirika ambalo linaitwa Deutsche Stiftung Wirken ama ukipenda German Foundation for World Population. Tunashirikiana na vijana ili tuweze kuhamasisha vijana wengine kwa masuala ya budget, kwa masuala ya afya na afya ya uzazi pia. Asante. Nikisalia kwako bwana Mark, naona kazi ambayo mnafanya ni kazi nyingi, masuala ya budget, afya. Maybe DSW mkiwa hapa katika eneo hili la North Rift County, Uasin Gishu counties kadhaa, masuala ambayo mmeweza kuyashughulikia hasa wakati huu wa COVID-19. Labda tuko ufupi kama unaweza tuelezea. Tuweze kujua. Asante sana. Tangu tuwe na COVID-19 kumekuwa na maneno mengi sana. Tumesikia kaunti zingine wakiripoti mambo ya teenage pregnancies. Tumesikia wengine wakisema mambo ya wasichana kudhulumiwa. Tunaita kwa kimombo sexual gender based violence. Na ingine tunaita teenage pregnancy na other reproductive health issues. Sisi kama shirika tumekuwa tukishirikiana na serikali za kaunti ili tuweze kukaa pamoja hata na vijana wenyewe, tuweze kukaa pamoja ili tuangalie ni mikakati ipi ambayo tunaweza tekeleza ili tupunguze mimba za mapema, ili tupunguze kudhulumiwa kwa wale wasichana. So sisi kazi yetu kubwa imekuwa kushirikiana na serikali na pia kufanya kazi na mashirika kama Biblia Husema, Citizen na wale wengine, ili tuweze kuhamasisha wazazi, viongozi na pia vijana waweze kuelewa kwamba mimba za mapema hazifai. Waweze kuelewa kwamba si vyema kudhulumu wasichana ama vijana wale wengine. So kazi yetu kubwa imekuwa kuhamasisha na pia kuweza kusaidia vijana waweze kuparticipate in the decision making processes. Kama kuna bajeti ambayo inasomwa, waweze kwenda pale kuparticipate, wajue hii kiwango ya pesa imewekwa hapa kwa ajili ya hii. Juzi tulisikia serikali wametenga bilioni 10. Je, vijana wanajua jambo hilo? Na kama wanajua, ni vipi ni nini wanafanya ili waweze kuingia katika miradi kama hiyo? Yes. Asante sana. Nitakuwa narudi kwako ili utuelezee kwa nini vijana hawajihusishi sana na miradi mingi ya maendeleo, hasa ile tunaita public participation katika sehemu nyingi. Dada yetu Nancy, umesema wewe ni mwanafunzi. How does it feel kukuwa nyumbani? Mambo ambayo mmepitia nyinyi kama wanafunzi. Na wiki iliyopita tulikuwa tunaangazia swala la relationships.
So wewe umekuwa katika DSW kwa muda na mkiangazia haya maswala. Maswala ambayo vijana wanapitia hasa kwa mambo ya the relationships. Sijui kwa upande wako umeona vipi? Okay, mi kwa upande wangu nitasema relationship, kwanza sahi relationship are there na young are involved in different type of relationship. Kuna wale wenye wako kwa, umejua when you say relationship it means how you are connected to someone. So inaweza kuwa mzazi ama your friend. Sasa kwanza naweza ongea about wazazi. Tukiongea kuhusu mental health, utapata most of youth wanakuwa affected mentally, maybe because they are not in good relationship with their parent. Wazazi, umejua watoto wamezoea kuishi kwa mashule, so hawakwangi karibu na wazazi, so ina make it difficult wao kubond. Sasa mtoto ataanza juu, umejua sasa hii time ya COVID watoto hawatembei sana, so mtoto utapata mtoto anaumia ndani, anaumia mentally because ana mtu wa kumongelesha. So I think parents should take this time to bond with their girls, with their children, so that watoto wasikuwa wanaumia. Alafu pia kwa relationship na hiyo zingine ya watoto wako kwa relationship mingi na most of them are unhealthy. Reason being because mzazi anisikii ama sina mtu wa kunisikia, let me go to someone who can listen to me. Aongee maneno yake, juu asipoongea atakufa because of stress. So I think wazazi wanafaa kuelewa watoto so that wa reduce pia. I think pia inaweza changia juu kama mzazi anisikii, nitaenda ule mwenye ananisikia nimuongeleshe anisikie. Okay, anaweza kuwa, it depends. To me, I have that very close friend of mine. Nikiwa na shida, I can't keep it because it can affect mentally. Siwezi fanya anything, so I rather talk to her so that anaweza nisikia. Alafu utapata mwingine, maybe mwingine, people wako na different friends. Mwingine ataopt kwenda kwa huyo boyfriend mwenye anamsikiliza. Alafu umejua wakienda huko wanafanya they have different things to do, they have different intention. So mi sijui akienda huko anafanya nini ndio itafanya atoe your stress. So it depends. Yeah. Are you aware of mental stress within young people? Yes. Recently niliona meme WhatsApp enye siku hizi kama watu wako depressed wanaenda wanasikia sad songs ndio ati inawasaidia. So I was wondering inawasaidia aje? Alafu nowadays mental health ni kitu ya kujitakia. Hiyo issues hiyo wenye wase depression, stress, ni kujitakia juu mtu unajua kuna watu watakusaidia, lakini jueni kichwa ngumu sana, wacha ujieke ndio usikae weak. Unaona? So that means the young people wanajua where to seek help, but wao ndio hawaendi. Hawataki kuenda juu wanaona nikawa kisema watakuwa judged or maybe watagombanishwa. Na pia kuna scenario zenye wanagombanishwa mtu akijaribu kuenda kutafuta usaidizi. So before nirudi kwako, niambie the aspect ya the young people, especially men. Gloria anatingiza kichwa. Gloria, kwa nini unatingiza kichwa Philip akisema you people know how to seek and yet you don't? Sikubaliani na yeye pale ambapo wamesema kuwa ni jambo la kujitakia. Mental health is not an issue yenye unajitakia. First and foremost, you need to understand that mental stress is caused by different aspects in life. It can be relationship, it can be family matters, it can be financial constraints. Sasa ina depend in what way. Kuna ile yenye ndio umeengage in a wrong relationship or wrong company, it result into depression or mental stress. Okay, I won't say umejitakia. Mimi sioni kama hiyo term ya kujitakia. Shukri. The youth do not know how to handle their issues. Wow, that's an umbrella term, TJ. How do you end up being mentally stressed? When Philip says you know where to get information, lakini vijana sasa wamekataa kwenda ama kusikiza, which boils down, and I'm coming back to you, Mark, issues of parent-child communication. Yeah. Yes. So mental stress or mental illnesses zinakuja na so many aspects. Tuko na mental illnesses yenye unaweza pata juu ya genetics. If my parent is schizophrenic
Wow. Schizophrenic ni It's a type of mental illness. I'll be more predisposed to it, naweza pata. Alafu kuna hiyo pia stress. Sisi as youth tumelelewa kwanza kawa Kenya. We have hiyo ya ukisema kwanza kawe ni mwanaume, alafu uko sad, shida yako ni nini? Utaanza kudhoriwa. You will be looked at in a different way. So mtu you hold it in, and it has been shown scientifically. Being sad, Philo, see ati tu uko sad. Being depressed, it's about the hormones in your body. They get low and it's a serious thing. Hadi kuna madawa. Depression si kujitakia. It's the same, unaweza niambia umejitakia malaria. Ni mosquito imekutafuta. Okay, Philo, back to you. The issues of how men handle their issues, since looks like depression nyingi on issues of mental health zimeangazia sana kina dada. Do you think men also undergo mental stress as a man now at individual level kabla tuende organization level? Do you agree with Philip in the way to handle our issues with the ladies? Now I want to respectfully disagree in some areas that he has mentioned. Because mental health is a real issue, very real. I have 2 friends who have committed suicide because of these issues. So for me, I've practically seen it, and you find that it is ati hakuna mtu anajitakia shida. Hakuna. Ni kwa sababu there is a misconception somewhere. And one of the major misconceptions ni kwamba mwanaume hufai kulia. Yes. Si ndio? Aya, mwanaume ufai kukaa ni kama unaambiwa changamka wewe, kwani mbona unakaa hivi? So you find that there's a press a lot, and that pressure builds. Inakuwa inaleta kunakuwa na uoga fulani, inakuwa stress, ikikuwa stress inakuwa depression. When that happens, unapata yani sasa mtu anashindwa na kucope. Na ndio maana utapata wanaume wengi ama vijana siku hizi ataenda ashike kindomo, si ndio? Mwingine atatorokea kwa pombe, mwingine atatorokea kwa ile maneno mengine. Na sasa si ati ni kutaka, ni ile tu hajui njia ya ku vent out. Ukiwa na kitu hapa pipe ambayo imeburst na umefunga na ikose njia ni maji ikose njia itapasuka. So hiyo ndio tu tunasema inapasuka. What we are encouraging is let young people open up. And this is where I wanted to come to the point that you mentioned, the role of parents. Wazazi wako na role kubwa sana ya kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa yani samaki mkunja angali mbichi. Unaelewa? Ili kutoka akiwa umri mchanga anaelewa kwamba ni vizuri kuongea maneno mengine. Hata kama nimekosa imaanishi ni mwisho wa dunia. Juzi tulikuwa tunasikia wakati results za KCPE ama KCSE zimetoka, unasikia kuna mmoja alipata marks alama ambazo wako anatarajia akajitia kitanzi. Kwa nini? Ni kwa sababu ile expectation amewekewa. Lakini vyema tuambie vijana, hata kama jambo fulani halijaenda vile ulikuwa umepanga, ni sawa. Kuna kesho. So these are the issues. Ni vizuri vijana wanapokuwa ama wanapoendelea kuimarika wajue kwamba dunia kuna maneno tofauti. Wakati jambo fulani linafanyika, unakaa chini, unazungumza, kama alikupendezi unaambia mwenzako vile Nancy alikuwa anasema, alafu kutokea hapo tunaona solution ni gani, plan A, plan B, plan C. Na wazazi wako na influence kubwa sana kwa vijana ama kwa watoto. Alafu sasa hapo baadaye ndio tunaleta watu kama wanafunzi, tunaleta walimu, tunaleta serikali na tunaleta wale wengine. So ni muhimu sana. Vijana huenda wapi during mental stress, maybe issues of mental stress? Where do you seek help? Gloria, wewe mnaenda wapi? And how do you handle it? How do you expect there's a lady somewhere nyumbani saizi amepata mimba za mapema, maybe she's taking drugs, or there's a young man mahali hata amepigwa na wazazi ametoroka. How do you handle that issue as a young person? Are there avenues where you discuss? Okay, first and foremost, to answer that question, I think itakuwa kwa ile level ya, are you exposed? Are you aware? One, if you're a youth who's exposed and aware, for example, for those of us who are seated here, we have friends who are pursuing psychology and all that, and when ukizungumza na hao wanakudirect hata kwa therapist and all that, alafu unapata mtu wa kuzungumza naye. Lakini here is a scenario ya mtu mwenye ako kule mashinani. Sasa case kama hiyo, in most cases youth kama huyo ndo unakuta anaingia into drugs,
kwa sababu hana mtu wa kuongelesha, labda yule ambaye ako karibu na watu kanisani, say pastors and all that, ndo at least anaweza pata avenue ya kuvent kwa hao, lakini mostly ni kwenda kuzungumza na marafiki, ama in other cases just venting their stress kwa drugs and all other means zenye si proper. Nancy, where do you seek help? Wewe katika shughuli zako, the young people, I'm in class 7. I don't know, Gloria has just said you need to be exposed. Unafaa ujue ni wapi unaenda, but I fear nitaenda vipi? How do you handle that? Okay, that's under a young girl who is not exposed, right? Maybe tusema ako primary. For me, I can advise that girl maybe unaweza enda kuswim. For those who know how to swim, you can go and swim, you just have fun, you do anything, unacheza. At the end utasahau, because umejua kitu ukikaa, umejua kama uko mentally tortured, so hauwezi fikiria hiyo kitu umekipa hapo. So that moment you have fun, like uko tu ni jovial, utasahau. So it's either you speak out ama you have fun, and if you can't speak out, jibambe. Na kama unaweza ongea na wenzako, have that one friend, have that one friend mwenye una trust, and then umuongeleshe. But sasa umejua hiyo ni, according to me, I'm learned, najua nikiwa hivi nitaenda kuona huyu beshte yangu I can speak out. But kuna ule mwenye ajui, sasa hapo ndo unapatanga huyu mtoto ana opt to go and commit suicide because ana any option, ayuko informed, ajue anything. So I think pia government should come up with a way of maybe educating those young people uko wenye wako mashinani kabisa, ways on how to express themselves, to speak for the like wakwe to empowered. Okay. Yeah. So Shukri, since hatuwezi fanya mikutano ya kuleta hawa vijana pamoja, are there ways in which mnafanya ili waweze kupata hii information? Tukiwa tunaendelea na kipindi hiki cha The Youth Talk Show, tukiwa Biblia Husema Broadcasting kwa Facebook na B Husema kwa Twitter. Mjadala sana sasa umerudi na umeangazia masuala ya kusumbuliwa kiakili, mental stress miongoni mwa vijana ambao wako nyumbani hivi sasa. Mzazi ni mkali, hataki kusikia, ama vijana wamekuwa vichwa ngumu, hawataki kusikiza wazazi. The communication between you parents na you children pale nyumbani wakati wa sapa, do you sit on the table na kila mtu ako kwa simu? Do you communicate? Ama lazima upigwe ndio uache simu ukule? Shukri, how do you reach out? So do you have any Facebook mitandao ya jamii? Yeah, so sahi tuko 2020, it's the 21st century TJ. Tuko na vitu mingi sana. We have various platforms, as they say, DSW, you can reach out. I Choose Life Africa, send a message to Facebook, and specifically on mental health, tuko na kitu inaitwa mental health _KE. Iko kila mahali, unaweza wafikia, unaweza wa text, and if you can't, just post any place, Instagram, Facebook, Snapchat, we are all there. Just text us and we'll be there for you. Okay. So basically they need to be reached out. Yeah. Class 7, class 6 ni kwa adolescents, sina simu. Sawa, so if you're watching this na ni mtoto mwenye uko class 7, class 6 and you have a bad relationship with your parent, na ujui utaanzia wapi. Kuna jirani, you have your pastor, you don't have your teacher right now, reach out to an adult, tell them. Trust me, you might feel like relationship yako na mzazi wako sahi haiko poa, but at the end of the day ni mzazi and they want what's good for you. Mwambie, sit down, and if you feel like it's a lot, enda cyber cafe, weka 10 bob and reach out to us in our various social media platforms. Okay. Mark, ningependa kujua how DSW imefikia vijana, wakati Philip ananiambia sasa how he manages his fellow young people. Philip, acha nimpatie microphone. Vile ana make sure his peers, the young people around your age, how they manage to get information ambayo inapeanwa, especially for now during this COVID period. Haturuhusiwi kutembea around. How do you manage to get the information, how to seek information, etc? Mi kwanza huwa na post WhatsApp status, so most of my friends at least wanasomanga WhatsApp. Alafu kitu kingine yenye pia mi hufanya, huwa
na identify such characters. Unajua utaona through statuses. Unaona unajua huyu ako depressed. So ukisha identify the character unamtext. Unajua haizi kutext. So unamtext, unamuuliza ni nini mbaya. Jokes tu. Wengine huwa wanakuambia kila kitu. So the way our ladies like posting, I like the woman in whom I've become. Unajua tu hapa ama kuna ingine unaona ati life is not responding. Should I quit? Unaona? So unaona unamuuliza nini mbaya, sasa ndo anakuambia. Alafu most issues ni boyfriends. Ya parents ni rare. Unapata sijui chali yake alifanya sijui nini, so unapata kuna hii inaitwaje lesbianism, unapata anaamua kwenda hiyo njia juu anaona wanaume wako hivi. So mi huwa nawaambia juu vitu zingine ni beyond us. Hata mtu mwenye unaambiwa ati atakusaidia, saa zingine haizi kusaidia. Unaomba Mungu, saa zingine God anakusaidianga hadi kila kitu inakuwa sawa. Okay. Before tunifike kwa Mark, something comes up in my mind. Gloria, how do you people end up kutafuta usaidizi from way grown up adults, men, especially men? Okay, please break it How down. do you end up looking for advice or help from older men, and this includes even relationships? At what point do you end up with an older man? Okay, first and foremost, I'll say that basing on my campus experience, mostly inakuanga ile ya kuna hii notion ya like my age mates ni watoi, like they don't think like me, wako immature in their thinking and reasoning, so I'd rather go for someone who's way older than me. Two, there is this other aspect ya, you know, he'll give me money. That is usually like the prime one, because I see my other friends wako na, unajua wanatengeneza makucha, makeup, handbags, going out. Mimi sina kakitu. I come from a very humble background. Kwetu ni huko interior, nimekuja kampuni, nimeona vile watu wanaishi, and I also want to go with the move. So what do? I hook up with a sponsor who's going to help me get to that kind of life. And then 3, kuna daddy issues. Daddy issues in the sense that sijakuwa na relation poa na my father, or I've not had a father figure in my life. So I find comfort in a man who's way older than me, because in him I see a father figure in him. Okay, so it's mostly mnatafuta father figure. Kuna father figure, kuna money issues, keeping up with the pressure and appearances. Alafu kuna ya ni mtoto, like my age mates ni watoto, I need someone mwenye amekoma akili. So it's 3 and probably many and other. Then later on utakuja uanze kulia. Haya. Mark, Yes. wacha sasa nirudi kwako wakati tunafika towards the end. Bila shaka maswala ambayo yanaibuka hapa ni mengi, na the reason why tunaangazia haya maswala, it's because ni vitu ambazo zinafanyika hand on hapa nyumbani at the moment. Maswala mengi ambayo yanafanyika kule mtaani, kule nyumbani, all the areas in the country, vijana wetu. So the issues ambazo wanaangazia hapa, it's not very new, it's not something yenye wamesoma, it's something they have seen and others have experienced. Gloria, you've experienced? So Mark, how you're going to tackle it as DSW, how you're tackling these issues as we move to a conclusive end? Yes. So shirika letu la DSW, we focus, one of our mission is to ensure that young people realize their fullest potential. And we do that through capacity building. We do that through giving them information, and we also do that by helping them access services, especially health services. Tunajua health is the greatest wealth. You cannot do, always enda kulima shambani kama mgongo inaumia, kama kuna ugonjwa fulani. So we want to make sure that vijana wetu wameweza kufika kilele cha yale maneno ambao wanaweza fanya. Kweli. So kwetu ni kuwahimiza vijana kuwa proactive. Kama kuna miradi ambayo inaendelea kiserikali, first of all, knowledge is power. Hakikisha kwamba unapata nini? Knowledge. Iwe ni knowledge ya health, iwe ni knowledge ya reproductive health, iwe ni knowledge ya kibiashara. Leo we live in the digital age, in the information age. Kitambo tulikuwa in the industrial age, wakati lazima kuna jengwa viwanda, watu wanaenda kazini kwa viwanda. Leo hii ukiangalia zile kampuni kubwa ambazo ziko na pesa mingi duniani, ni kampuni ambazo zinadeal na
information. Kampuni kama Google, kampuni kama Facebook, Instagram, ulisema WhatsApp, Zoom. Saa hii watu wanatumia Zoom na throughout. Unaona? So I would encourage young people, take advantage. Get information. Badala ya kuzubaa tu hivi kwa WhatsApp, ingia tafanya free online course. Zipo. Na hata siku hizi Safaricom inapeana bundles. Safaricom inapeana bundles za kusoma. So take advantage, unaona, so that knowledge is power. Alafu napenda vile Nancy alikuwa anasema occupy yourself. Naelewa ndio kuna uhaba wa kazi, kuna uhaba wa opportunity, lakini hiyo si kusema ati unazubaa tu. Hapana, an idle mind is the devil's work. So tunataka vijana just look for something to do. Kama ni kusoma, kama ni art and craft yako, kama ni kulima, fanya hiyo. Unaona? So for us in DSW, we encourage them, we train them. Those who are here have been trained, ndio, and they have been able to engage county governments on certain issues, especially budget allocation for family planning, for reproductive health, looking at youth-friendly centers, youth-friendly services. Sisi tunaendelea kuhimiza serikali put youth-friendly centers so that our vijana wanakuja, wanapata mahali ya ku-exchange ideas, wanapata mahali ya kusoma. Shirikiana na mashirika kama DSW na yale mengine, ili uweze kupata, unapata hii kutoka hapa, unapata hii kutoka pale, alafu within time utakuwa umegrow. So we want to encourage that, and it should not just be focusing on young people. Yani unajua vijana, usijiamini sana. Sisemi ujidhalilishe, hapana. Wakati unajiamini, hakikisha pia you leverage on the wisdom of your parent, on the wisdom of your teacher, on the wisdom of your big brother or sister, or on the wisdom of Biblia usema, on the wisdom of the people who are older than you, so that you don't have to go through the experiences they went through, so that njia yako hiyo imenyooka, na pia uweze juu unaambiwa kuna opportunity hapa, alafu ukipata si ni wewe. Alafu tunashukuru Mungu. Asante sana. Bila shaka mengi kupitia kwa ndugu yetu Mark, dada yetu Shukri, dada yetu Gloria, Philip na Nancy, ambao wameweza kutueleza mengi zaidi ambayo yanahusu vijana pale nyumbani, hasa wakati huu wa maambukizi ya COVID-19. Vijana wengi wakiwa nyumbani, na ni mengi ambayo yameweza kuchipuka. Ni muda tu ambao haujaturuhusu kuendelea na mjadala huu, lakini bado katika kipindi chetu siku ya Ijumaa ijayo tutaendelea na mjadala huu ili nawe pia uweze kuchangia. Bila shaka yale ambayo tunaangazia hapa ni mambo ambayo yanafanyika, na tunaomba wazazi tuweze kuangalia watoto wetu, na tunaomba watoto pia mkiwa pale nyumbani, vijana wetu, tafadhali fuata maagizo ya wazazi, fuata maagizo ya serikali, fuata maagizo ya Wizara ya Afya na mambo ambayo pia kanisa inatuambia. Bila shaka kupitia The Youth Talk Show tutazidi kuangazia mengi ambayo yanahusu vijana. Kutoka kwangu Tom Juma na mwelekezi wangu akiwa pale studio, nasema asanteni sana hadi wiki ijayo.